Good afternoon and welcome to the State News on OSBC Television. My name is Muturayo Ayegbayo. Osun State government has reaffirmed its commitment to ensure discipline and academic excellence in public schools across the state. State Commissioner for Education, Honorable Folorunso Oladoyin, stated this in Osogbo against the backdrop of resumption of students for 2022-2023 academic session. Said Adeboje has the details. Driving education as the best legacy one can bequeath on the future leaders. The Commissioner for Education, Honorable Folorunso Oladoyin, explained that the state government, under the leadership of Governor Adegboyega remains committed to fulfilling its promise to uplift standard of education in the state. Honorable Oladoyin, who highlighted various government policies aimed at improving the education standard, noted that the state government has reintroduced the placement examinations for candidates intending to gain admission into GSS1 and SS1 of public schools. The Commissioner for Education also explained that necessary teaching aids and materials have been distributed to schools, saying that monitoring teams are now visiting schools to ensure that teaching and learning resumed without delay. Monday, so that they have 1 week to allocate subjects and the number of hours that each teacher will teach per week, so that everything is set for immediate kickoff of teaching activities, once students resume. So that will allow us to maximize on available weeks for teaching and learning to take place. He however expressed displeasure that some parents encourage their failed students to enroll at magic centers to pass examinations, saying that government will not bend its rule to ensure that any student who fails repeat classes. Commissioner for Education, who noted that behavioral reports will accompany student educational performance, said that additional 1,500 teachers of those who passed the either two recruitment teachers examinations have been employed to ensure that Osun begin to record excellent results in internal and external examination. It therefore called on teachers to complement efforts at ensuring qualitative education in Osun schools, just as he urged parents to avail their words of the best education as schools resume today. Said Adeboje, OSBC News. Meanwhile, as public and private schools resume for the 2022-2023 academic session, parents have been crowning over high cost of school materials. OSBC visit to some schools in Osogbo revealed that the turnout of the pupils was encouraging, just as parents were lamenting the high cost of instructional materials. Oluwatobiloba Odunuga has the details. The 2022-2023 academic session has commenced in earnest for the first time. OSBC News visit to some public and private schools in Osogbo, including AUD Primary School, Beja, Okebale, St. Andrews Primary School, Okebale, St. Francis Grammar School, Isaliaro, and Salvation Army Primary School, revealed the high turnout of students, head teachers, and teachers in the various schools visited by the OSBC News, among whom were the headmistress of Salvation Army Primary School, Osogbo, Mrs. Jumoke Lawal, the principal of St. Francis Grammar School, Isaliaro, Mrs. Yewande Adams, maintained that the turnout of the students was encouraging, as the teachers have commenced the first term of the 2022-2023 academic session with the students in full. They called on parents who are yet to allow their children and wards to come to school to do so, adding that time and tide waits for no one. The turnout is very encouraging. Though the teachers, they were on ground, we pre-resume on the 12th of September. So this helps us to prepare for the term. They are missing a lot because we've done a lot of work. At this time now, the students have taken 5 subjects. Meanwhile, parents have continued to groan under the increase in the prices of educational materials, as the prices of books, mathematical sets, note textbooks, pen, pencil, school uniform, food flags, and water bottle, among others, is on the increase. Findings by OSBC News on the prices of school materials revealed that a pair of mathematical sets is sold between 600 naira and 800 naira. A pair of calculator is sold between 2,500 naira and 4,500 naira. One pack of higher education notebook is sold for 5,000 naira. 60 leaves notebook is sold for 1,900 naira, while 40 leaves notebook is sold for 1,400 naira. A pack of pen is sold for 1,500 naira, and a pack of pencil is sold between 200 naira and 300 naira. While a food flask is sold between 5,000 naira and 8,000 naira, and a pair of water bottle is sold between 1,200 and 2,000 naira, among others. Speaking with OSBC News on the high cost of school materials, a parent, Mr. Ayodeji Ojedeji, lamented that the prices of school materials skyrocketed than that of the last session. Mr. Ojedeji
who noted that parents at this period have no option than to buy the school materials for their wards, noted that it is their responsibilities to provide for the needs of their school children. They're high. We don't know what actually caused this, but we have to buy it. And because it's our responsibility, our child have just resumed the school, we have to buy all this for them. Speaking in the same vein, a school proprietor, Mr. Oluwafemi Bibilari, said government intervention is needed through the subsidization of educational materials to make it affordable for parents. You know, we've conducted examination, they've been given placements, but when they got here today, it was a different story. What they thought they would meet is not what they met. Things are just too costly. We don't know. He maintained that education is the right of every child, which should never be trampled upon. Oluwa Tobiloba Odunuga reporting for OSBC News. As a strike embarked upon by the members of the Academic Staff Union of Universities continues to linger, Nigerians have been urged to remain optimistic about the future of education in the country as the stakeholders deliberate on amicable resolution of the crisis. The Vice Chancellor of Osun State University, Professor Clement Adeboye, debunked insinuations that the strike action was deliberately prolonged by ASU because their children and wards are not schooling in public universities in Nigeria. This speaks. I guess those allegations are not related at all to what I'm reading in the papers and those things that I know about the university system. They are not. It's just that people want universities to be run in a way that we allow for effectiveness and efficiency, not because people want universities abroad to grow at the expense of universities in Nigeria. Far from that, I don't think so. Osun State government has warned residents to desist from indiscriminate dumping of refuse in the waterways, as anybody caught flouting the rule will face the wrath of the law with their fine or incarceration by a law court. The General Manager of Osun State Waste Management Agency, Mr. Fatai Oyewole, gave the warning while speaking against the warning by NIMET that some states will witness flooding this year. He however urged the people to manage drainages around them by keeping vigilance in order to prevent abuse of the waterways. He speaks. We can only assist. Don't forget, it contract has a lifespan. Until the expiration of that particular lifespan, no major repair can be done. They can only start renovation, probably little effort they can make. The one along the Gbami axis were constructed by the federal government. The state government does not have much impact, because if they have worked with the state government, that particular canal, the construction would have been diva. So the state government is working on that. They have written the federal government so that all those errors can be corrected. Then the community itself, the community member, have to take care of their canal. The one constructed with concrete or any other one. Why? If you are not doing the needful, definitely there's going to be a problem. So government is just to open up. The community are supposed to maintain. When you maintain it and you are able to sustain it, it's going to last a very long period of time. As suspects, Akamu Wahid have been arraigned before the Osogbo Magistrate Court for allegedly breaking into the house of Sikiru Madinat and stealing property worth 4 million naira. The defendant, Akamu, was arraigned on a 4-count charge, bordering on felony, unlawful entry, and theft. Police prosecutor Elisha Olusegun had alleged that the defendant committed the crime on June 5, 2022 at Ibuowo Street, Okini. He explained that the offense is in contravention with the section 414 of the Criminal Code Cap 34 laws of Osun State, Nigeria 2002. Akamu, however, pleaded not guilty to the charges against him. His counsel, Julius Akebe, urged the court to grant bail to the defendant, while noting that the offenses he was charged with were bailable under the law. While the presiding magistrate, A.K. Achaka, granted the defendant bail with 500,000 naira and one surety in like sum, the case was adjourned to October 25th for hearing. The monthly Congress of the State Council of Nigeria Union of Journalists, NUJ, holds tomorrow
A statement signed by the Council Secretary, Comrade Bukola Ilufadeji, indicates that the Congress holds at the NGJ Press Center, Iwoibadan Road, Osogbo, in the evening. The Congress, according to the statements, will be preceded by extended exco in the afternoon. The release enjoined members to attend the Congress as a matter of duty and be punctual too, while Press Week Committee chairmen are expected to attend a crucial meeting for the Council chairman by noon. And that ends the state news on OSBC TV. Join us at 5 for the evening news. Thanks for watching. Good afternoon. It's our duty that we owe to our great dear motherland to enhance her and to boost her in the eyes of all the world. Egalitarianism is our national watchword. Equality of good fortune must be to each sure reward. Liberty and brotherhood are the goals for which we'll strive, plus progress, plus plenty, and all the good things of life. Up, up, Nigeria, and take thy rightful place. It is thy birthright and thy destiny, Africa's leading light to be. ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú pópó ìdọ̀tí sínú kọ́tà ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú afárá ìdọ̀tí sínú rívà ẹ má ṣe dà dọ̀tí sílé onílé ìdọ̀tí sójú títì ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú àgbàrá. ẹ jẹ́ ká ṣàmì lọ́dún èyí a ò ní rí ìjà omi ẹ jẹ́ ká ṣàmì lọ́dún èyí a ò ní rí ìjà omi àfọwọ́fà ló pọnú ṣẹlẹ̀ oníyàlé àwọn tó kàn ló mọ̀ lọ́lá olúwa ibi òní kan wá ìkìlọ̀ rẹ o everybody ẹ wá gbọ́ òye ìkìlọ̀ rẹ o everybody ẹ wá gbọ́ òwà ṣe ti gbọ́ ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú pópó ìdọ̀tí sínú kọ́tà ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú afárá ìdọ̀tí sínú rívà ẹ má ṣe dà dọ̀tí sílé onílé ìdọ̀tí sójú títì ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú àgbàrá. ọ̀gbẹ́ni káfíńtò ńlá gbogbo ìgbọràn ló sàn jẹ́ bọ́lọ́ ẹ jẹ́ ká jọ ṣe mo wí ọrùn mi mọ́ tẹlifíṣàn ké tantan rédíò ńlá gbogbo ẹ jẹ́ ká jọ ṣe kò ní sómi yálé ṣẹ́gbọ́ ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú pópó ìdọ̀tí sínú kọ́tà ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú afárá ìdọ̀tí sínú
ṣe dàdọ̀tí sílé onílé ìdọ̀tí sójú títì ẹ má ṣe dàdọ̀tí lójú àgbàrá. Mọ́tótó ló dára bá ṣe tẹ́ ní wàhálà oṣù sí ẹni balẹ̀ nílẹ̀ mọ́ fún ẹ. gẹ́gẹ́ báwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àti ètò girama tó jẹ́ tìjọba aládàáni ṣe wọlé padà fún sáà ètò ẹ̀kọ́ ọdún 2022-2023 ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti tẹnumọ́ ìpinnu rẹ̀ láti rí i pé ìkóra-ẹni-níjàánu wà lọ́nà tí àyípadà tó nítumọ̀ yóò fi bá ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́. Kọmíṣánná fẹ́tọ̀ ẹ̀kọ́ ní ìpínlẹ̀ yìí Ọ̀nàrẹ́bù Fọlọ́runṣọ́ Ládòní lókòye ọ̀rọ̀ nílùú Òṣogbo ti sùúrùlù ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Saheed Adébọ́jẹ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ àtúpalẹ̀ tó ń pọ̀ láti ní Jíbọ́lá Káyọ̀dé ọ̀dọ́. Kọmíṣánná fẹ́tọ̀ ẹ̀kọ́ Ọ̀nàrẹ́bù Fọlọ́runṣọ́ Ládòní tó ṣàpèjúwe ètò ẹ̀kọ́ bí ohun ayérayé táwọn òbí lè fún ọmọ ṣàlàyé pé ìjọba gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá kò fi ìgbà kankan fọwọ́ ẹ̀rẹ̀ yẹn mọ́rú ètò ẹ̀kọ́ pẹ̀lú bó ṣe ló ṣàkóso gbogbo àwọn ìlérí rẹ̀ láti mú ìdàgbàsókè bá ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́. Ọ̀nàrẹ́bù Ọládòyè tó ṣàlàkalẹ̀ àwọn ètò ìjọba gbogbo tó dá lórí àti mú àyípadà ọ̀tun bá ètò ẹ̀kọ́ tọ́ka sí pé ìjọba ti ṣàgbékalẹ̀ ìdánwò ìgbaniwọlé fáwọn tó bá fẹ́ wọ kíláàsì kínní ilé ẹ̀kọ́ girama kékeré èyí ni JSS1 àti kíláàsì kínní ilé ẹ̀kọ́ girama àgbà SSS1 láwọn ilé ẹ̀kọ́ ìjọba. Kọmíṣánná fẹ́tọ̀ ẹ̀kọ́ tó mẹ́nubà pé ìjọba ti pín àwọn ohun èlò ìkẹ́kọ̀ọ́ sáwọn ilé ẹ̀kọ́ àti pé ikọ̀ olùbẹ̀wò ti ń lọ káàkiri láti rí dájú pé ẹ̀kọ́ kíkọ́ bẹ̀rẹ̀ ní pẹ́ o láì fi àkókò ṣòfò. Àmọ́ ṣá ó fẹ̀dùn ọkàn rẹ̀ hàn sí báwọn òbí kan ṣe máa ń mú àwọn ọmọ tó bá fìdí rẹmi nínú ìdánwò lọ síbùdó ìkẹ́kọ̀ọ́ alábẹ́lé lọ́nà àti jẹ́ kí wọ́n ṣèrànwọ́ fún irú ọmọ bẹ́ẹ̀ kó lè yege nínú ìdánwò tí kò fúnra rẹ̀ ṣe. Ó ní ìjọba kò ní yẹsẹ̀ lórí ìpinnu àti rí i pé ọmọ tó bá fìdí rẹmi nínú ìdánwò tún kíláàsì kà. Kọmíṣánná fẹ́tọ̀ ẹ̀kọ́ tó tọ́ka sí pé àkọsílẹ̀ nípa ìhùwàsí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ yóò nípa lórí ìṣọwọ́ṣe wọn lẹ́nu ẹ̀kọ́ mẹ́nubà pé ìjọba gba 1,500 àwọn olùkọ́ láfikún èyí tó ti gbà tẹ́lẹ̀ lọ́nà àti rí i pé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ń yege nínú ìdánwò gbogbo. Ọ̀nàrẹ́bù Ọládòyìn wá rọ àwọn olùkọ́ láti kún ayọ̀ ìjọba lọ́wọ́ nídìí ìpèsè ètò ẹ̀kọ́ tó yè kooro nígbà tó rọ àwọn òbí pé kí wọ́n jẹ́ káwọn ọmọ jàǹfààní ètò ẹ̀kọ́ tó yè kooro tí ìjọba ń pèsè. Mojíbọ́lá Káyọ̀dé ọ̀kẹ́ fún iléeṣẹ́ OSBC. Gẹ́gẹ́ báwọn ilé ẹ̀kọ́ ìjọba àti aládàáni ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣe wọlé padà fún sáà ètò ẹ̀kọ́ ọdún 2022-2023 àwọn obìnrin ti ń ṣàròyé lórí bí owó ìwé àti àwọn ohun èlò ẹ̀kọ́ míì ṣe gbẹnu sókè. Àbẹ̀wò ìkọ̀ròyìn iléeṣẹ́ yìí sáwọn ilé ẹ̀kọ́ kan fi hàn pé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lọ sí ilé ẹ̀kọ́ lọ́pọ̀ yanturu. Olúwatóbilọ́ba Odùnúgà lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn ààbọ̀ rẹ̀ rí látẹnu Ọ̀làwùmí Ọ̀làníyè. Tètò ẹ̀kọ́ kíkọ́ fún sáà àkọ́kọ́ 2022-2023 gbérasọ àbẹ̀wò ìkọ̀ròyìn iléeṣẹ́ yìí sí àwọn ilé ẹ̀kọ́ ìjọba àti taládàáni yíká ìlú Òṣogbo nínú èyí tàtírí AUD Primary School Gbèjà Òkè Baálẹ̀, St Andrews Primary Òkè Baálẹ̀, St Francis Grammar School Ìsàlẹ̀ Àró àti Salvation Army Primary School fi hàn pé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ pọ̀ tí wọ́n wá sílé ẹ̀kọ́ wọn. Nínú ọ̀rọ̀ àwọn olùkọ́ àgbà àti àwọn olùkọ́ ilé ẹ̀kọ́ tí kọ̀ròyìn wá dé níbi tá a ti rí olùkọ́ àgbà ilé ẹ̀kọ́ Salvation Army Primary School Òṣogbo arábìnrin Jùmọ̀kẹ́ Làwà, ọ̀gá àgbà St Francis Grammar School Ìsàlẹ̀ Àró arábìnrin Yewande Adams ṣàlàyé pé báwọn akẹ́kọ̀ọ́ ṣe tuyaya jáde wá sílé ẹ̀kọ́ wúni lórí jọjọ pẹ̀lú àlàyé pé àwọn olùkọ́ ti bẹ̀rẹ̀ ètò ẹ̀kọ́ kíkọ́ fún sáà àkọ́kọ́ ọdún 2022-2023 ní pẹrẹwu. Wọ́n wá panupọ̀ ké sáwọn òbí àtàlágbàtọ́ tí kò tí ì yọ̀ǹda àwọn ọmọ wọn pé kí wọ́n tètè ṣe bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú àlàyé pé àkókò ò dúró dẹnikẹ́ni. Wáléèwé wa pẹ̀lú àwọn ọmọ ó dára díẹ̀ ìbá dára jù báyìí tó bá jẹ́ pé àwọn òbí wa wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wa wọ́n jẹ́ káwọn ọmọ yẹn wá
sílé ìwé dáradára. gbogbo àwọn ọmọ ló tí ì dé àmọ́ àwọn tó ti dé àti bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ wọn iṣẹ́ tí ń lọ àti iṣẹ́ bíi 5 lẹ́yìn àwọn òbí tí àwọn ọmọ wọn ṣẹ̀fẹ̀ wọnú iléèwé wa wọ́n ti mú wọn wá a dẹ̀ ti ń dá wọn lò wọ́n àti ń fi wọ́n sí kíláàsì wọn. ẹ̀wẹ̀ àwọn òbí àtàlágbàtọ́ tí wá ń ṣe àròyé lórí bí àwọn ohun èlò ìkẹ́kọ̀ọ́ fáwọn ọmọ wọn bíi maset ìwé kíkà pẹ́ńsù báírò àti aṣọ ilé ẹ̀kọ́ tó fi mọ́ kúlà oúnjẹ àti ike omi pẹ̀lú àwọn nǹkan míì ṣe ti gbowó lórí. ìwádìí kọ̀ròyìn iléeṣẹ́ yìí lórí àwọn ohun èlò ìkẹ́kọ̀ọ́ fi hàn pé maset tí wọ́n ń tà láàrin ẹgbẹ̀ta náírà sí ẹgbẹ̀rin náírà ẹyọ kan ti di ẹgbẹ̀rún 2.5 náírà sí ẹgbẹ̀rún 4.5 náírà nígbà tí ìwé àjákọ gígùn tá a mọ̀ sí higher education di ẹgbẹ̀rún 5 sí ẹgbẹ̀rún 6 náírà nígbà tí wọ́n ń ta ìwé àjákọ 60 leaves ní títí ẹ̀ ní ẹgbẹ̀rún 2.1 náírà tí wọ́n sì ń ta 40 leaves ní ẹgbẹ̀rún 1.4 náírà. ìdí báírò kan ni wọ́n ń tà ní ẹgbẹ̀rún 1.5 náírà tí wọ́n sì ń ta pẹ́ńsù ní 200 náírà sí 300 náírà. kúlà oúnjẹ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ló bẹ̀rẹ̀ láti ẹgbẹ̀rún 5 náírà sí ẹgbẹ̀rún 8 náírà. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń ta ike ìmumi water bottle ní ẹgbẹ̀rún 1 àti 200 náírà 1200 sí ẹgbẹ̀rún 2 náírà pẹ̀lú àwọn nǹkan míì. nígbà tó ń bóníròyìn iléeṣẹ́ yìí sọ̀rọ̀ lórí bí àwọn ohun èlò náà ṣe gbowó lórí kọjá sísọ, ọ̀gbẹ́ni Ayọ̀dèjì Ọ̀jẹ̀dèyí sọ pé iye tí wọ́n ń ta àwọn ohun èlò náà gbowó lórí púpọ̀ ju ti sáà ètò ẹ̀kọ́ tó kọjá lọ. ọ̀gbẹ́ni Ọ̀jẹ̀dèjì wá sọ di mímọ̀ pé kò sóhun táwọn òbí lè ṣe ju kí wọ́n ra àwọn ohun èlò táwọn ọmọ wọn nílò lọ láti lè fi jẹ́ kí ètò ẹ̀kọ́ kíkọ́ kó rọrùn fún wọn, pẹ̀lú àlàyé pé ojúṣe àwọn òbí ni láti pèsè àwọn ohun èlò táwọn ọmọ nílò fún ilé ẹ̀kọ́ wọn. ó jẹ́ pé dandan ni ó fẹ́ gara díẹ̀ ó fẹ́ kọ sísọ ṣùgbọ́n kò sí ní tá a fẹ́ ṣe ara náà nígbà pé ọmọ ẹni lọ jẹ́ ọmọ ẹni ní ọ̀lẹ ẹni a máa bá wọn là náà ni kò sí ní tá a fẹ́ ṣe. nígbà tó ń kí ọ̀rọ̀ náà lẹ́yìn olùdásílẹ̀ ilé ẹ̀kọ́ kan ọ̀gbẹ́ni Olúwafẹ́mi Bíbílárí sọ pé ó ṣe pàtàkì kí ìjọba tètè bá wọn dá sí ọ̀rọ̀ àwọn ohun èlò ìkẹ́kọ̀ọ́ tó gbówó lórí náà ní kíákíá kí nǹkan bá a lè rọrùn fáwọn òbí láti lè pèsè àwọn ohun èlò táwọn ọmọ nílò fún wọn. nígbà tá a wọlé ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí tó ń ti ríra pé gẹ́gẹ́ bí ìṣe wọn pé àwọn fẹ́ ra ìwé àwọn fẹ́ ra aṣọ àwọn fẹ́ ra nǹkan ìkọ̀wé fáwọn ọmọ wọn bọ́n ṣe débílé ni náà ṣe tó ń padà sẹ́yìn. so eléyìí bá a ṣe ń wò yìí àfàìmọ̀ kó mọ̀ di pé n tí ó dákún báwọn ọmọ òtúnṣe tún ní pọ̀ níléèwé. ó wá jẹ́ kó di mímọ̀ pé gbogbo àwọn ọmọ ló lẹ́tọ̀ọ́ sétò ẹ̀kọ́ tó yè koro nítorí náà ètò ẹ̀kọ́ wọn kò ṣe fọwọ́ yẹpẹrẹ mú. Ọláwùmí Ọláníyì olùṣẹ́ OSBC. ó ṣe pàtàkì fáwọn èèyàn orílẹ̀-èdè yìí láti nígbàgbọ́ pé ọjọ́ iwájú ètò ẹ̀kọ́ orílẹ̀-èdè yìí yóò dára. ní báyìí táwọn tọ́rọ̀ kàn ti ń gbé ìgbésẹ̀ láti yanjú aáwọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin ìjọba àpapọ̀ àti ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì ASUU. Gíwá fásitì ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀jọ̀gbọ́n Clement Adébọ̀yé ní kò sí òótọ́ olóòkàn nínú àhesọ pé ẹgbẹ́ ASUU mọ̀ọ́mọ̀ jẹ́ kí ìyanṣẹ́lódì náà kó di ọlọ́jọ́ gbọ́rọ̀ nítorí pé àwọn ọmọ tí wọ́n ti lọ kẹ́kọ̀ọ́ nílé òkèèrè. ó ṣàlàyé síwájú sí. mi ò rò bẹ́ẹ̀ ọmọ onílùú kì í fẹ́ kó tú èmi ò rò pé àwọn èèyàn tí wọ́n ń ṣe àkóso wọ́n á fẹ́ kí universities tó wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kó kú mi ò rò bẹ́ẹ̀ mo rò pé àmọ́ pé ńgbà míì kágàkágò Yorùbá ní èdè ní òyìnra wọn mo dẹ̀ mọ̀ pé ńgbà tó bá máa tó ọ̀sẹ̀ bíi mélòó kan èdè wọn á yíra wọn àwọn universities wọn á dẹ̀ mú kọ́kọ́rọ́ wọn wá sílẹ̀kùn wọn padà ó dá mi lójú láìpẹ́ láì jìnnà wọn á sílẹ̀kùn wọn padà. ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti kìlọ̀ fáwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí láti jáwọ́ nínú dídà ìdọ̀tí sójú àgbàrá àti ojútò pẹ̀lú àlàyé pé ẹni tọ́wọ́ bá tẹ̀ pé hùwà kò tọ́ náà yóò fojú winá òfin. Gíwá àjọ tó ń palẹ̀ ẹ̀gbin mọ́ ní ìpínlẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Fatai ló ṣèkìlọ̀ yìí lásìkò tó ń bá kọ̀ròyìn iléeṣẹ́ ìsọ̀rọ̀. ọ̀gbẹ́ni Oyèwálé ní ìjọba ìpínlẹ̀ yìí tún ti fòfin de káwọn ohun ọ̀sìn máa jẹ káàkiri láwùjọ. Gíwá àjọ ọmọ wá rọ àwọn èèyàn láti máa mójútó àwọn ojú àgbàrá tó bá wà lágbègbè wọn ní pàtàkì jùlọ láti rí dájú pé àwọn èèyàn kò da ilẹ̀ sí ojú àgbàrá ọ̀hún
pẹ̀lú àfikún pé ìjọba ìpínlẹ̀ yìí kò ní tẹ̀sí nídìí líla ojú àgbàrá lọ́nà àti pínwọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé. Ó ṣàlàyé síwájú sí i. Tiwa tá a bá fẹ́ fòfin sí àwa náà wàá sọ nínú ìpàdé àpapọ̀ wa. Òfin wà tán ni a máa da ẹran jẹ káàkiri o. Ẹran jẹ tá à ń sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ fọkàn sí pé àwọn ẹran táwọn bàbá wa Fúlàní tán ń kó káàkiri ìyẹn kọ́ o. Tẹ́ ẹ bá ń sin ewúrẹ́, tẹ́ ẹ ń sin adìyẹ, tẹ́ ẹ ń sin ológbò, tẹ́ ẹ ń sin ajá tí ò sí nínú ibi tí ẹ ti kà mọ́ ẹ̀yin náà ti ń dẹran jẹ o. So tẹ́ ẹ bá ti wá ṣe òfin yẹn nínú community yín, ẹ̀yin ẹ mú ẹ̀dà ìpàdé yẹn àti ibi tí àwọn ènìyàn fọwọ́ sí ẹ mú wá sí iléeṣẹ́ wa. Ẹ lọ ẹ fún ọlọ́pàá ní kọ́pì, ẹ fún DSS ní kọ́pì torí pé kì í ṣe iṣẹ́ tó rọrùn. Kí nìdí? Ẹni tó mọ̀ pé òun ṣe ní tí ò dáa tán bá gbẹ́ran rẹ̀ kò ní sọ pé wọ́n kó ẹran òun, á ní àwọn olè ni wọ́n jí ẹran òun. Ẹ jẹ́ ká kíyèsí ibi tí à ń da ìdọ̀tí sí tàbí bí a ṣe ń lo ìdọ̀tí. Gbogbo tá a bá ti lò tá a bá ti jù kalẹ̀ tágbàrá bá ti dé tàbátẹ́gùn á fẹ́ lọ síbi tó jẹ́ àpò táǹpé ní channel. Tójú bá ti dé á gbé lọ sójú odò ńlá, àtòjú odò ńlá tó bá ti wá rí i pé nǹkan kan di lọ́wọ́ kò ní ráyè sàn mọ́. Ní àdúgbò wa gbogbo wa là ń gbàdúgbò kọ̀ọ̀kan ibi tí àwọn tó ń dà á mọ̀ wọ́n o. A ní àfẹ́ sọ mi ò fẹ́ kán sọ mí lẹ́nu, ojú mi ni ìyá alágbájá fi ń dà á. Tá a bá pariwo lẹ́ni tá a pariwo lọ́la tá a lọ sọ ní community meeting ojú ó tì í. Yàtọ̀ fún yẹn ètò tíjọba gbé kalẹ̀ ni pé ilé ìdálẹ̀sí kan àti contractor tí ó mọ̀ bá wọn kó. Tá a bá wá rí ilé tí ò fọwọ́sowọ́pọ̀ ẹ jẹ́ ká tètè pariwo rẹ̀ torí pé tá a bá pariwo rẹ̀ lénìí yóò dá wàhálà alẹ̀ tágbára community gan lè mọ̀ wá ká. Ìpínlẹ̀ yìí ti wọ́ ọkùnrin kan tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Àkànmú Waheed lọ sí ilé ẹjọ́ májísírèètì kan lóṣogbo lórí ẹ̀sùn pé ó lọ fọ́ ilé Síkírù Mọ̀dínà láti jí dúkìá rẹ̀ tó owó rẹ̀ tó mílíọ̀nù 4 náírà gbé. Àkànmú fojú balẹ̀ ẹjọ́ fẹ̀sùn 4 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ti fífọ́ ilé onílé. Ọlọ́pàá tó wà nígbọnú ẹ̀sùn náà Elisha Olúṣẹ́gun ṣàlàyé pé ọjọ́ 5 oṣù kẹfà ọdún yìí lọkùnrin náà hùwà ọ̀daràn ọ̀hún ní Ibu Owó Street Ọ̀kínì. Àmọ́ ṣá Àkànmú lòun ò jẹ̀bi ẹ̀sùn náà. Agbẹjọ́rò rẹ̀ Julius Akigbe rọ ilé ẹjọ́ láti gba onídùúró olùjẹ́jọ́ lórí àwíjàre ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ pé ààyè gbà láti fi gba onídùúró rẹ̀ lábẹ́ òfin. Ẹ̀rọ adájọ́ ilé ẹjọ́ májísírèètì náà àjà láti gba onídùúró rẹ̀ pẹ̀lú $500 náírà àti onídùúró kan. Lẹ́yìn èyí ló sún ìgbẹ́jọ́ sí ọjọ́ 25 oṣù karùn-ún ọdún yìí. Ìpàdé olóṣooṣù àríjù báyìí lọ lórí ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fún ti ta àkókò yìí. Ẹ pàdé wa láago 5 kọjá ìṣẹ́jú 15 nígbà táwọn mú ìròyìn rẹ̀ wá fún yín. Títí ìgbà náà ẹ kú ojú lọ́nà.